and I'm sure that you will be delighted to hear from them. And given our time constraints, we are allocating 15 minutes to each of our speakers this morning. And after the speakers, of course, we hope to have some question time, and we will take questions and let the answers come immediately, one by one, after the questions are indicated, in order to be effective as possible. So this morning we start with Javier Barrero. On my left, he's the second Vice President of the Congress of Deputies of Spain. And I would like you to warmly welcome him to the podium as we begin this session. Javier. That's all right. No problem. Presidente, buenos días. Buenos días, colegas, amigos y amigas. Quería darles una pequeña intervención, que confío que sea breve y en todos casos va a ser muy simple, de las últimas aportaciones que el Parlamento español en el ámbito digital está realizando para hacer más fácil el trabajo parlamentario, para hacer más fácil y más transparente la forma de captar por parte de los ciudadanos su actividad, para hacerla más participativa, para hacerla más accesible y más cercana. Ya sobre el tema de la democracia parlamentaria online, su importancia y sus objetivos, les habló el primer día de manera profunda el vicepresidente del Senado español, don Juan José Lucas. Yo intentaré hacerles unas aportaciones muy simples. De lo último, lo que estamos activos el Parlamento español a través fundamentalmente de una comisión que tengo el honor de presidir, que es la Comisión de Infraestructuras, y de la que forman parte diputados y diputadas de distintos grupos políticos, parte de los cuales mis colegas están también en esta sala con nosotros. Bien, el gobierno español, además, hace muy poco tiempo, en julio, aprobó un proyecto de ley que todavía no hemos tenido la ocasión de debatir en el Parlamento español, pero aprobó ya un proyecto de ley sobre transparencia, preocupados, como estamos todos, porque el mundo de la política no sea un mundo ajeno a los ciudadanos, sino todo lo contrario, preocupados por el desgaste de la imagen de los políticos, preocupados por lo que eso significa en términos democráticos y intentando avanzar en una imagen correcta de los parlamentarios como auténticos representantes de la soberanía popular, en quien está, por cierto, depositada la democracia. En esa preocupación, tanto el Gobierno como los partidos de la Cámara estamos avanzando en un camino de máxima transparencia, para lo cual el mundo digital, el Parlamento online, nos sirve de instrumento fundamental. Nosotros ya hemos iniciado en el Congreso la manera de facilitar datos cada vez más amplios de la vida parlamentaria a todos los ciudadanos, no solo a nuestros electores, sino a todos los ciudadanos de los que dependemos y donde reside claramente la soberanía popular. Y así les comento que tenemos ya en nuestra página el seguimiento de las intervenciones en vídeo, los datos económicos y actividades de todos los parlamentarios y la forma, la manera y el resultado de las votaciones. Comentaré de manera muy breve las tres cuestiones. Nosotros tenemos la posibilidad, cualquier español tiene la posibilidad ya a través de su PC, de su ordenador, de recibir en directo las imágenes de su diputado, del parlamentario,
que está actuando, que está interviniendo, defendiendo cualquier tema legislativo, enmienda, tanto en pleno como en la comisión. Estas imágenes se archivan, además, a través de los formatos que ustedes ven ahí, Windows Media and MP4, MP4, se archivan de manera que cualquier ciudadano, insisto, puede, pinchando en la línea de la sesión, por sesión, bien por asunto, a través del orador, si quiere buscar el nombre del orador, diputado u otro compareciente, el órgano en el que se está produciendo la actividad parlamentaria, pleno o comisión, y la fecha, de cualquiera de esas maneras, puede recibir el vídeo archivado histórico ya de la actividad parlamentaria de su representante. Datos económicos, les decía. Un segundo apartado que es datos económicos. Nosotros, cualquier persona, a través de su ordenador, puede ver perfectamente cuál es el procedimiento que el Parlamento lleva a cabo para realizar cualquier tipo de contratación. Los proveedores del Parlamento, del Congreso de los Diputados y del Senado, son múltiples, son muchos los suministros que necesita el Parlamento, y todos lo hace a través de procedimientos garantizados en derecho para evitar cualquier tipo de anomalía o de irregularidad. Pero además, cualquier ciudadano puede hacer un seguimiento puntual del procedimiento a través del cual se contrata con un suministrador de cualquier tipo. Los datos finales de la adjudicación, la resolución final de la adjudicación hacia el proveedor, etcétera. Por lo tanto, todo tipo de contratos es visualizado como si de un Parlamento transparente de cristal se tratara, para que puedan hacer un seguimiento y no quepa ninguna sospecha acerca de los procedimientos que se dan en el Parlamento español. Y después, la declaración de bienes, de actividades, bienes y rentas de los parlamentarios. Nos parece importantísima esta cuestión. Y además, se agradece profundamente en estos casos que tengamos instrumentos digitales que pueden hacer posible la transparencia absoluta en actividades y bienes y rentas de los parlamentarios. Les pondré un ejemplo. Esta es una ficha de la página, esta es concretamente mi ficha, que ustedes comprenderán, verán que estoy más joven aquí que en la foto. Esta es la ficha mía. Bueno, hay una pequeña biografía y la flecha indica dónde hay que apuntar para conocer mi declaración de actividades, o si quiere saber cualquier persona cuál es mi declaración de bienes y mi patrimonio. Solo tiene que hacer un pequeño clic para saber mis actividades, los cargos públicos en los que tengo, las actividades públicas a los que he renunciado, aquellos derechos pasivos que tengo, algún tipo de pensión, etcétera, etcétera. Es una página muy completa en donde tiene que detallarse absolutamente todo lo que un parlamentario tiene. A sabiendas, además, por ejemplo, en actividades privadas autorizadas, la cuarta, que el parlamentario español tiene una compatibilidad prácticamente absoluta para cualquier otro tipo de iniciativa, de trabajo y de remuneración que no sea el estrictamente académico, sobre todo el estrictamente académico, y en algunas ocasiones y por un tiempo. Esta es la página también que ven los ciudadanos españoles cuando quieren entrar en nuestra página web del Congreso de los Diputados, de las Cortes Generales, y quieren conocer mi renta, mi patrimonio, o el de cualquier parlamentario. No les he puesto nada que tenga que ver con mi renta, mi patrimonio, para que ustedes no les produzca una sensación de pobreza excesiva. Por lo tanto, lo he dejado vacío. Pero observarán que tenemos las percepciones netas que tenemos que realizar, los dividendos o participaciones de beneficios en cualquier empresa, los bienes inmuebles de cualquier naturaleza, del que tengamos propiedad o alquiler, donación o por sucesión, de manera que tenemos que poner la situación en la que están los inmuebles, nuestras propiedades, la fecha de adquisición
y cómo lo hemos adquirido. De manera que cualquier persona no solo va a acceder a nuestra página para conocer cuál es nuestra vivienda, sino que a través del registro puede conocer si es, de registro de la propiedad, si es correcto lo que el parlamentario le está diciendo. Les decía también, y por último, y disculpen, no sé si estoy... terminaré con esto, les diré también que estamos avanzando también en el tema de votaciones. Votaciones para que los ciudadanos conozcan no solo lo que hacemos en vídeo, sino cómo votamos, cuál es la resolución final de nuestra actividad y el resultado de esa actividad. Nosotros en el Parlamento podemos votar de dos maneras: mediante nuestra presencia en la sede parlamentaria, que es lo normal, en un pleno como es este, una comisión de estas características, o desde hace muy poco tiempo a través del voto telemático. Bien, explicaré las dos maneras con mucha rapidez. ¿Cuál es el resultado de las votaciones normales en sesión parlamentaria? Queda plasmado con posterioridad a través de la iniciativa que se ha votado, el grupo parlamentario que la vota, el grupo, los miembros del grupo parlamentario que lo promueven y el diputado. Lo explicaré algo mejor. Este es lo que se encuentra cualquier persona que quiera saber cómo es la votación y por qué y a qué hemos votado en el Parlamento español. Este es un ejemplo. Una proposición no de ley sobre formación profesional, en donde se vota una enmienda que presentan distintos grupos parlamentarios de la Cámara. El grupo parlamentario catalán, aquí está precisamente el vicepresidente del Congreso del grupo que pertenece al grupo parlamentario catalán, el grupo parlamentario vasco y el grupo parlamentario mixto. Esto es el resultado de esas votaciones, quienes han votado sí, quienes no, quienes han abstenido, y después un gráfico que pone en manifiesto los porcentajes. Si quiere seguir el ciudadano y conocer qué ha hecho cada parlamentario, solo tiene que hacer un clic y aparece el grupo parlamentario, el número de escaño, que es el número que aparece a la izquierda, y el nombre del parlamentario. Y el redondel este, como aquello de arriba, significa el sí. Es decir, estos parlamentarios, ciudadanos, sabe que en esa enmienda concreta han votado de una determinada manera. También aparecen los distintos grupos y el total de sís, que es 196. Hago obviedad de las distintas páginas del voto no o voto abstención, que sería similar. De manera, insisto, en que el ciudadano conoce perfectamente cuál es el desarrollo de la actividad parlamentaria de su diputado desde que inicia la intervención de la enmienda que puede ver en el ordenador directamente hasta que termina el proceso de votación y, digamos, se retrata, se ilumina el porqué y el hecho de afirmar o rechazar esa votación. Por último, el voto telemático. Desde hace un año, el reglamento de la Cámara del Congreso de los Diputados permite votar desde casa o permite votar de un lugar ajeno a la sede parlamentaria, distinto a la sede parlamentaria. También ha sido posible gracias, lógicamente, a las nuevas tecnologías. No necesitamos ya un notario que se acerque a esa casa para dar fe de que esa persona es diputada y además tal. Las nuevas tecnologías, a través del voto telemático, nos lo permiten. Ha habido una resolución que hemos hecho en la mesa del Congreso en mayo del 2012, donde hemos puesto en práctica ya el voto telemático y además hemos normativizado, hemos puesto las normas que estamos intentando incluso concretar cada vez más, puesto que tiene carácter excepcional, para que sea posible en determinadas circunstancias, embarazos de riesgo, enfermedades muy graves, etcétera, la persona pueda votar desde fuera del Parlamento. ¿Cómo se realiza? A través de esta fórmula. En este momento solo lo podemos realizar o bien a través del PC, del ordenador, o a través del portátil. Próximamente lo haremos también a través de la tableta y a través del móvil. Hemos puesto iPad y iPhone no porque tengamos especial interés en hacer publicidad, sino porque estos elementos se dan, tanto la tableta como el móvil, a todos y cada uno de los diputados y de las diputadas españolas.
Próximamente podrán realizar, por lo tanto, el voto telemático en determinadas circunstancias, también a través de la tableta, etc. La fórmula es sencilla, se va hacia el servidor recibe los datos y van al presidente de la Asamblea, que es el que computa el voto telemático. El parlamentario que lo quiere realizar, ese voto telemático por razón de gravedad desde fuera del Parlamento, tiene esta hoja en su ordenador antes de iniciar la votación telemática. A la izquierda, el tema sobre el que va a votar, el plazo que tiene para votar, que siempre es anterior a la votación en sede parlamentaria, el resultado de la votación y alguna observación que pueda realizarse. De manera que sabe cuál es lo que tiene que votar, el proyecto que tiene que votar, sabe el tiempo que tiene para hacerlo y conoce después el resultado de su votación. Aquí hay la página. Sí, ya sé. La página, una página nueva. No, otra. Eso tengo. No, ¿Sí? Aquí aparecería, aquí aparecería la nueva votación. Habíamos hablado antes que aparecen todos los nombres, pero habría un nombre que aparece que ha votado de manera telemática, para que los ciudadanos conozcan que hay una persona que no ha votado en sede parlamentaria. Y por último, para que el presidente no me riña, por último, esto es lo que se entrega como certificado al parlamentario. Se ha validado su firma telemática, es correcto, sea la firma digitalizada, se le da el nombre de la persona, la fecha en que se ha votado, la sesión del pleno en la que se ha realizado la votación y el resultado final de la votación. Bien, esto es lo que le quería comentar. Quiero advertirles, presidente y queridos colegas, que yo voy a tener que ausentarme hacia las 10, por lo tanto quizás no pueda estar en el coloquio, pero van a quedar aquí colegas míos que conocen esto perfectamente, seguramente mejor que yo, y algunos de los técnicos que han venido para compartir con ustedes este tipo de trabajos que estamos realizando en el Parlamento español y que me agrada poder hoy expresárselo a ustedes porque creemos profundamente en el Parlamento digital y porque hoy, que es el aniversario internacional de la democracia, creo que estamos dando grandes pasos a través de esta fórmula de hacer más transparente nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Ladies and gentlemen, I am a member of the Eduskunta, the Parliament of Finland, and the chair of its Committee for the Future. I tell you a little bit about Finland, where I come from. We have 5.4 million inhabitants. Finland is a republic and bilingual country. Our parliament is the unicameral Eduskunta, which has 200 members of parliament. The Eduskunta is one of the most open parliaments in the world. The media have a free access to our parliament and reporters work there on a daily basis. We broadcast numerous of our media briefings also through the internet. The Eduskunta is on Facebook, Twitter, as well as YouTube. It's important for official information to be in social media, but it's even more important for politicians to be active in the social media. Nearly all our parliamentarians are on Facebook and they publish their blogs almost weekly. I shall give you a brief outline of our committee. The Committee for the Future
is a unique body. It's one of the 16 standing committees that we have in Finland. Our task is to follow and use the results of future research, but our goal is not to conduct research. Instead, it's to make policy on the future. Our committee is a national foresight system. The Committee for the Future is intended to stimulate an active and initiative-generating dialogue with the government on major future problems and means of solving them. Our other traditional committees cannot study this kind of future challenges through traditional parliamentary procedures and work methods. Our current tasks are, as you can see very soon, to prepare material to be submitted to the Eduskunta, just as government reports on the future, to make submissions on the future-related long-term issues to other standing committees, to debate issues relating to future development factors and development models, to undertake analyses pertaining to future-related research and IT methodology, and to function as a parliamentary body for assessing technological development and its consequences for society. The Committee for the Future has the power to set its own agenda. All topics are our own, except so-called future report by the government. This is submitted by the Prime Minister's offices to the Eduskunta once during every 4 year's parliamentary term. So what now is happening? Looking for the future is like hunting a green elephant. We are encountering a big global challenges. Europe is in the throes of both an economic and political crisis. Problems are becoming increasingly complex. Information is difficult to obtain, and forming an overall picture is becoming more and more an agonizing task for people. In meeting this challenge, we are helped by the development of information and communication technology, as well as by especially social media, which can be availed to help citizens participate and at the same time to restore and strengthen the legitimacy of politics. I accuse that people have a will to participate, to contribute their abilities and commit. We must act in such a way that new technology gives people, in a new way, the opportunity to exercise influence, obtain information and contribute their competence. We must begin giving thought to how we can develop people's participation in dealing with collective affairs in a way that enables us to achieve the best end result. People do not want just to listen or to be listened to. What they want is that they have to say also has an impact. The institutions of democracy are important. The era in which we live requires decision-making to be more transparent. We do not need better machines than those we have. We need services and user-friendly thinking. It's important to take care of people's education by using technology that makes it possible to access a network. This right must be exercised right across the age spread from babies to the aged. How we can respond to the challenge? Here we see very modern telephone with hands-free microphone from the year 1973, and it belonged to our president, Mr. Urho Kekkonen. The probability of the technological leap is growing. Digital maturity will be achieved in 2010 till 15. Broadbands, high-capacity, comprehensive mobile networks, the cost to the consumer, use habits, e-routines, and e-archive consumption habits. Next, we will see how mobile technology is breaking out of computers and mobile phones, with the same technology being applied to all sorts of everyday objects, furniture, household appliances, buildings, clothing, packaging, cars, etc. The Internet is thus evolving into Ubinet, an omnipresent cloud service, and we are entering a hybrid economy where customers are participating through social media
in the design, manufacture and crowdfunding of products like co-production, crowdsourcing, cloud computing and augmented reality. The Committee for the Future has long been conducting research in relation to democracy and reports dealing with the future of social media. At the moment, the most important processes with the bearing on the e-democracy in Finland are a citizen initiative and the Minister of Justice development projects for open administration and participation environments. Legislation providing for citizen initiatives has been on the statute books in Finland since January 2012. Under it, citizens have the possibility to have their initiatives deliberated by the Eduskunta. The new system is intended to promote free activity on the part of citizens. Under a new provision of the Constitution that entered into force in March, a minimum of 50,000 enfranchised Finnish citizens have the right to introduce a legislative motion in the Eduskunta. This legislation has already spawned a considerable number of new private services, which help and make it easier for citizens to participate. One example is Avoin Ministeria, meaning open ministry. At the moment, support is being gathered for, among other things, a ban of fur farming. In addition to passage of the legislation on citizens' initiatives, several projects intended to increase the openness of public administration and facilitate participation have also been launched. Examples include the Ministry of Justice Participation Environment Project and Ministry of Finance Open Administration Project. Finland has decided to join to the Open Government Partnership Initiative, which was launched on September 20, 2011, in association with the UN General Assembly in New York. The objective with the OGP is to develop administration that is more transparent, achieves better results, and is more accountable. The goal is to develop interaction between administration and citizens to promote citizen participation. Finland meets the legislative criteria that are prerequisite for joining the initiative. In order to accede, Finland must additionally approve the Open Government Partnership Declaration and draft a national plan of action for implementation of its goals. The plan of action is being drafted with the participation of citizens and civic organizations. Officially, a session can take place at the next OGP annual meeting in March 2013. The Ministry of Finance has launched a cooperative project to prepare a draft for the national plan of action and engage in a dialogue, as well as to hear the views of citizens and civic organizations as part of the work of drafting the plan. The Open Government Partnership Project in Finland has a project group directed by the Minister of Finance, represented in the Group R, and you can see them up there. The Committee for the Future has also been invited to participate in this Ministry of Finance project. The e-participation environment project run by the Minister of Justice is developing new tools and operational models for interaction between citizens, civic organizations, public administration and political decision makers. The project is working towards those objectives by, among other methods, availing itself of social media and the modes of activity associated with them. The project is putting in place channels for online participation through which citizens can discuss things and express their opinions on matters that are under preparation, as well as present their own perspectives and themes in societal discourse. Another objective is to offer various actors easy-to-use online services that can be tailored to their own needs. The items on the implementation list include
a discussion forum, an initiatives channel, an inquiry tool, as well as submission making, so that ready services prompt enthusiasm and attract users. The project is being prepared and implemented in close interaction with the future users of the services. A user-centered approach is being ensured in cooperation with a user panel and a community of developers. Practical experiences of use are compiled and analyzed in pilot projects. The project is part of the Electronic Transactions and Democracy Programme, which is being guided by the Ministry of Finance and implemented in the Ministry for Foreign Affairs. The partners involved include municipalities, ministries, the Eduskunta, and the Association of Local and Regional Authorities. The Committee for the Future's own project is the current parliamentary term is crowdsourcing. It's important to understand that we must communicate in several different ways. It means opening up formally closed decision-making processes and putting them on the internet so that everyone who has access to the web can take part in open tasks. By contributing their knowledge and skills, citizens mediate their values to serve as a foundation for decision-making, and at the same time completely new kinds of solutions emerge. The process not only produces better decision-making, but also fosters an affinity between citizens and decision-makers, especially participation fosters a sense of being a stakeholder. Crowdsourcing can be seen as a modern form of citizen consultation and thus as a method of cooperation. It complements representative democracy. Experts continue to be needed in decision-making, but at the same time, the importance of everyday experts needs to be taken into consideration. Crowdsourcing is strongly assuming a role as a part of the democratic process. In Iceland, crowdsourcing was turned to in the wake of the economic collapse as a means of trying to restore faith in politics. The task was to revamp constitution through an open process. The strength of crowd intelligence was reflected in the fact that the legislative drafters received comments from citizens who pointed out such things as information of genetic discrimination in the future. The process triggered a discourse on the purpose of the Constitution and people's values. Citizens discussed alternatives. In our own country, we have long been experimenting with new forms of participation, especially on the municipal level. In particular, in Tampere, which is one of the biggest cities, residents were invited to help design a new city district. A plan of the district was posted on the internet, and people had the opportunity to add parks, workplaces, residential buildings, and so on. People were given free hands to shape their district and send their proposals to the planning committee. An outstanding example of participation opportunities is provided by the Children's and Young People's Parliament. They have modern equipment at their disposal to support them in their debates. Through their own parliaments, they adopt a stance on matters that concern themselves. One example of the way in which crowdsourcing has been used in the United States is to improve internet sites that provide information about public services. Experts were recruited to give momentum to discussion. They evaluated people's proposals and asked follow-up questions. The process produced 440 ideas and 1,700 comments. The improvements suggested were that the website must be designed more with the user perspective in mind, and the operation must be tested in advance. Pavi, if you can move to closing. Okay, sorry. So, the Committee for the Future intends to continue with the crowdsourcing project and put forward a legislative initiative which people would shape
as an open task. After that, we can examine what kind of legislation crowdsourcing produces. We are just in the beginning of this project. And I hope that if you have more questions about technology and this process, our delegation will stay here till end of the day, and I hope we can have very interesting discussions. Thank you very much. Thank you very much, Parvi, telling us what is going to be the future of Finland. We now look forward to hearing from Giulio Cesare Valentin, who is the chair of the Committee on Justice and Human Rights of the Senate of the Dominican Republic. Giulio, the floor is yours. Muy buenos días, distinguido presidente, integrantes de la mesa, apreciados parlamentarios y presentes en este importante encuentro, en este panel sobre Parlamento Electrónico, leyes de transparencia y libertad de acceso a la información pública. Pretendemos nosotros compartir con ustedes algunas ideas que hemos establecido en algunos apartados. En una primera parte hablaremos muy brevemente sobre estudios que revelan los niveles de percepción ciudadana acerca de los parlamentos en América Latina y República Dominicana. En otra parte, lo que entendemos que son pilares claves para una gestión parlamentaria moderna que tengan como fundamento la transparencia y el acceso a la información pública. Una parte relativa a la infraestructura legal, al marco legal de la República Dominicana en materia de acceso a la información pública, cuáles instrumentos, algunos de los instrumentos, no todos, de lo que disponen nuestras cámaras legislativas para cumplir con el propósito de que las TICs posibiliten las funciones que asigna la democracia al Parlamento y fundamentalmente propiciar información pública veraz y adecuada a la ciudadanía. Y por último, algunas conclusiones donde referimos lecciones aprendidas y retos pendientes. Qué fortuna que sea hoy justamente el Día Mundial de la Democracia, donde abordemos o concluyamos esta gran conferencia y sobre todo con un tema, en este caso, tan relevante como el de la transparencia y el acceso a la información pública. A mi juicio, la transparencia constituye el valor y la práctica de la democracia supremos, el valor por excelencia. Y la transparencia pasa forzosamente por que los poderes públicos y las instancias públicas coloquen en favor de los ciudadanos todos los instrumentos posibles para garantizar que la información pública se concrete cada día como un derecho fundamental. Latinobarómetro, que es una de las encuestadoras de, a nuestro juicio, más rigor, que mide instituciones de América Latina, revela en su estudio del año 2011 que la ciudadanía en América Latina estima que en más de un 50% que los parlamentos son imprescindibles para la democracia. No hay democracia sin parlamento, y si observan la parte de la izquierda, nos damos cuenta que desde el año 2000 menos de la mitad de la población entendía en América Latina que eran importantes los parlamentos para la democracia. Probablemente ese era un punto culminante donde el fracaso del consenso de Washington, los efectos de esa receta que asumió todo el mundo, o casi todo el mundo latinoamericano como válido, sus efectos en materia de políticas sociales fueron tan desastrosos que aquellas turbulencias se llevaron, desplazaron gobiernos, grandes movilizaciones. Bueno, pues al día de hoy la tendencia es creciente y el 60% aproximadamente de la población estima. República Dominicana es uno de los países que en un mayor porcentaje, en un 70% por encima de la media latinoamericana, entienden que el Parlamento es una institución importantísima para la democracia. Este mismo estudio, Latinobarómetro, coloca, midiendo las instituciones de la República Dominicana, el Parlamento siempre aparecía junto con los sindicatos y los partidos políticos como las últimas instituciones en confianza o estima ciudadana. Ya hoy
va creciendo incluso, incluso por encima de la Suprema Corte de Justicia. Es algo extraño, de la policía, de los partidos políticos. Sin embargo, sigue en niveles verdaderamente bajos. Si medimos, hay otra institución, LAPOP, Latin American Public Opinion Project, o Barómetro de las Américas, de la Universidad de Vanderbilt, que es tenida como una de las instituciones por los académicos de mayor rigor científico. Coloca al Congreso como una de las instituciones de República Dominicana con un nivel de confianza del 50%, aproximadamente 50.5%. Si miran la barra de la izquierda, que es el 2004, de cuando ellos empiezan a medir en República Dominicana, estaba por el 30%, ha ido creciendo hasta tener una media del 50%, tocando la proximidad, la vecindad del aprecio ciudadano de la presidencia y del Poder Judicial, que siempre el Poder Judicial le llevaba una distancia de bastantes puntos. ¿Qué entendemos nosotros que pueden aportar las TICs a una gestión parlamentaria moderna? Lo primero que entendemos es que las tecnologías de la información, los distintos instrumentos pueden propiciar y deben propiciar transparencia en la administración de los recursos. Los parlamentos administran recursos y para exigir fiscalización y control a los demás poderes públicos debe obrar con la debida transparencia. Transparencia en el quehacer legislativo, la posibilidad de que la ciudadanía vea, dé seguimiento a qué hacen sus parlamentarios, cómo actúan y cuáles decisiones toman. Apertura a la participación de la ciudadanía es otra de las probabilidades. La información pública como derecho fundamental y como servicio de calidad y con prontitud y veracidad, la productividad legislativa, la eficiencia y el servicio público de calidad. Me voy a detener en los 4 primeros elementos de este cuadrante. Todo esto tienen a las TICs como el eje propiciador. República Dominicana hasta el año 2004 carecía de leyes que establecieran la información pública como un derecho. Fue a partir del año 2004 cuando se aprobó la ley 200-4 que se estableció la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Ya en el 2005 la Presidencia de la República emitió el decreto 130-05 que reglamenta todo lo relativo a la implementación en todas las agencias públicas y en todos los poderes públicos de las oficinas de libre acceso a la información pública y los distintos mecanismos. El Congreso Nacional, por su parte, en el 2006, el Senado de la República y en el año 2007, la Cámara de Diputados procedieron a aprobar o a instalar las oficinas de libre acceso a la información pública, que han sido elementos novedosos que ha contribuido a la interacción entre ciudadanos y el Parlamento. La Constitución de la República no estaba consagrado como un derecho fundamental, incluso se debatía si era o no era un derecho fundamental el derecho de libre acceso a la información. Y para que no quedara duda, se colocó de manera visible e inobjetable que la información pública es un derecho fundamental. La Constitución establece en su artículo 7 la consagración del Estado social y democrático de derecho, lo que supone la transparencia en todo quehacer de los poderes públicos y la sujeción de todos los actores públicos al mandato de la ley. Dentro de los derechos de los ciudadanos está el de demandar, hacer peticiones a los poderes públicos y el de libre acceso a la información. Por último, la rendición de cuentas. No estaba obligado ni el Congreso ni los parlamentarios a rendir cuenta de su desempeño permanente, solo se rendía cuenta vertical el día de las elecciones cada 4 años. Al día de hoy es una obligación que hay que hacerlo todos los años. Los portales institucionales también son parte de esos logros que a principio del año del 2000 empezó ambas cámaras a colocar los portales. Ahí está el portal a la izquierda del Senado de la República y a la derecha el de la Cámara de Diputados, y veremos más adelante los niveles de información que ofrecen a la ciudadanía. Cuando compartí con usted algunas palabras en el año 2009, tengo entendido, Gerardo, en
en Washington, había informado que República Dominicana tenía una densidad de unos 2 millones de usuarios de Internet. 2 millones ya al día de hoy. Al primer trimestre del 2011, según el Instituto de las Telecomunicaciones, tenemos 4.120.000 personas. Eso hace más de un año y medio, por lo que hoy podríamos andar en la cercanía de 5 millones, es decir, la mitad de la población dominicana con acceso a Internet. El 55% de la conectividad responde a Internet móvil, el 3% a empresas y el 42% a viviendas, es decir, conexión fija. Si vemos el historial de visitas del Senado de la República, nos damos cuenta que desde el año 2010 al 2012 ha habido un crecimiento exponencial de las visitas. Me decía ayer la encargada de libre acceso a la información pública, que está aquí con nosotros, de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados no podía identificar si habían accesos internos y externos. Lo mismo pasa en el Senado, pero como accesos a la página, si nos damos cuenta, en el año 2010 no pasó de una cantidad de 7.578. Bueno, una cantidad apreciable para la época, pero cuando la gente ve que tiene el instrumento, va construyendo en una cultura la utilidad de los mismos. En el 2011 ya 41.867 personas accedieron a la página web y al mes de junio del año 2012, en el que estamos, ya habían unos 89.645 accesos, lo que puede decir que podrían haber hasta 100.000 o más personas que accedan a la página. ¿Desde dónde acceden? 67% desde telefonía móvil o mecanismos móviles, iPad, iPhone, teléfono, smartphones, y un 33% desde laptop y desktop, es decir, desde otros dispositivos. Algo en lo que quería reparar es que estamos trabajando para avanzar hacia estándares más abiertos, porque tenemos que confesar que no hemos llegado a tales niveles como hemos estado abogando durante la jornada de estos días aquí. Las estadísticas de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Senado da cuenta de que desde el año 2010 al 2012 la mayor cantidad de solicitudes de información pública es por vía de la línea 1200, es decir, vía telefónica, que es parte de las TICs, pero extrañamente la mayor cantidad o la menor cantidad es por vía de la web, por vía de correos electrónicos y otros instrumentos de la era de la información. Sigue haciendo una práctica porque las TICs no sustituyen los mecanismos tradicionales, no se le veda a las personas el derecho de ir personalmente, de demandar cualquier información. De la Cámara de Diputados sí observamos desde el 2007 que se creó la Oficina de Libre Acceso, nos damos cuenta cómo ha ido creciendo la cantidad de demanda. La mayor parte ha sido por vía personal, correo electrónico es otra de la vía, y la página web sigue siendo un volumen pequeño. Y me consta que la oficina de la Cámara de Diputados hace una labor de difusión en el país, pero no difusión por vía electrónica. Se privilegian otras informaciones, pero sí en escuelas, en centros urbanos, de forma tal que la gente acuda a solicitar acceso a la información. Ahí vemos cómo ha ido comportándose, incrementando. En el 2010 hubo un mayor incremento porque se discutía la Constitución y la ciudadanía participó muy activamente. Por el 80% aproximadamente de las demandas de información pública se responden en un día en la Cámara de Diputados. Ya en la parte final quiero compartir con ustedes lo que pasa con el sistema de votación, porque la parte legislativa es también clave en el tema de que la ciudadanía pueda acceder a la información del quehacer del Parlamento. Si ven a la izquierda, el Senado de la República sigue votando a mano alzada, lo que no permite que el ciudadano sepa por qué votó su senador en una moción determinada. En la Cámara de Diputados, el ciudadano, los medios de comunicación y de manera online se dan cuenta por qué votó cada uno de los
congresistas. El sistema de información legislativo es otro instrumento que también aparece en la página, que da cuenta de cómo anda la discusión de cada proyecto, si está aprobado, si está en discusión, la función de fiscalización, hay instrumento para tal. Y finalmente, quiero muy brevemente concluir señalándole que hoy las TICs disponen de mayores instrumentos para que el Congreso fiscalice y controle a los... no puede haber transparencia si no controlamos los demás poderes públicos. Un ejemplo de eso es la Oficina de Evaluación de los Presupuestos y el SIGEF, el Sistema de Gestión Financiera, que permite que el Congreso le dé seguimiento a los presupuestos de cada Cámara. Cada vez más la ciudadanía demanda más información. Tenemos que confesar que hay que implementar estándares más abiertos y instalar en el Senado de la República instrumentos que posibiliten mayor nivel de interacción. No basta con simple información pública, información que ofrecemos fríamente, sino instrumentos que posibiliten la interpelación de los ciudadanos hacia el Congreso y hacia los congresistas para que se configure algo de ciberdemocracia. Ya finalmente quiero mostrarle esto. Esto es un tweet. La era del Twitter, ese es un ciudadano muy crítico, con posiciones bastante críticas frente al Congreso y a los poderes públicos. Hace muy poco tiempo, hace 3 meses, envió un Twitter y nos tagueó tanto al senador Tommy Galán como a mí, que estamos acá, señalando que unas discusiones de financiamiento que se estaban haciendo estaban sobreestimadas en más de 13 millones de dólares. Nos envió vía correo electrónico las informaciones. Verificamos que no era un simple acto de protesta de lo que el cual estaba acostumbrado e identificamos que verdaderamente había un acto que podía caracterizar un acto de corrupción. Fue rechazado sencillamente y ese ciudadano reconoció públicamente que por vía de un tuit paralizó una decisión que estaba al borde de ser aprobado. O sea que las tecnologías de la información tienen una gran validez. Señoras y señores, no basta con plataforma tecnológica. Hace falta voluntad política para que esto se convierta en instrumento en favor de la información. Se precisa una actitud favorable a ofrecer información sin dilación ni obstáculo. Es crucial en el liderazgo parlamentario de hoy que se ofrezca sin dilación las informaciones al público. Esto exige tolerancia, comprensión de que la transparencia es el valor y la práctica más elevada de la democracia, pero sobre todo exige de nosotros creatividad, audacia, voluntad y un staff bien adecuado, bien seleccionado para ofrecer servicios e informaciones con prontitud y calidad. De lo contrario, seguiremos navegando en todo un océano de incertidumbre, de ilegitimidad, de falta de estima ciudadana para estas instituciones tan cruciales para la democracia. O nos modernizamos o perecemos. Muchas gracias. Cualquier pregunta o al tweet o a estas direcciones podemos responderle con mucho gusto o al final de la jornada. Gracias. Thank you, Julio. Thank you for letting us know the state of transparency in the Dominican Republic. And our next speaker now will be Sergio Sampaio Contreras de Alameda from the Secretary General of the Chamber of Deputies of Brazil. Sergio. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, first of all, I'd like to say that it's an honor to be here representing the Chamber of Deputies of Brazil here in this important conference. I'd like to thank all the sponsors of this conference, the Interparliamentary Union, the Italian Chamber of Deputies that so kindly has been hosting this conference, and Global Center for ICT. And here I would like to address a special word to Mr. Geraldo Casini and his team that have been making all the efforts to make this conference a success. I'll talk a little bit about the new transparency law that was recently enacted in Brazil in the year of 2011 and the effects of this legislation in the Chamber of Deputies and how can ICT help us to accomplish the goals of this legislation.
Let's have a look at the context this law was enacted. Brazilian Constitution of 1988, which is the milestone for the state's obligation of accountability, among others, fundamental rights and guarantees, says in its 5th article, item 33, that all persons have the right to receive from public agencies information of private interest to such persons or of collective or general interest, which shall be provided within the period established by law, subject to liability, except for the information whose secrecy is essential to the security of society and of the state. After that, many laws in Brazil brought the ideals of transparency of our Constitution, like the Budgetary Guidelines Law and the Fiscal Responsibility Law in Brazil. So many laws brought these ideals of transparency until we got to the new Access to Information Law in 2011, which we consider a definite law in this when we talk about transparency. There may have been other facts in Brazilian society that have influenced the enactment of this law. We could say that the National Commission of Truth, responsible for rewrite a part of the Brazilian history from 1946 to 1988, especially during the obscure military regime, when many political activists disappeared and some of them are still missing. Members of the Truth Commission have free access to documents classified as extremely secret. Also, we can say that expansion of public participation in structuring and monitoring public policies is something really remarkable in our society. I don't know if you have any notice about it, but in Brazil we have some states that adopt the participatory budget. So people, they tell the MPs what are their needs, what they want to be in the budgetary law. And so all this process is being largely used in Brazil. And in the Congress, there is the Plans and Budgetary Commission that visit all the states in Brazil and the federal district in public meetings to find out and discuss with people what are their needs to make in order to make the budgetary law. So when people participate in this process, after that they want to know what happened to their efforts. So was it converted into truth, into reality, or it was just something beautiful to be said? So that's why people are participating more and more, and they want accountability from state. Also, open government partnership, as my colleague Rogério mentioned the day before yesterday, when President Barack Obama and Dilma Rousseff from Brazil hosted the launch of the Open Government Partnership in New York City on 20th September 2011, which is a new international initiative that brings together governments, civil society, and industry to promote transparency, increase civic participation, fight corruption, and harness new technology to strengthen governance. Then we come to the new Access to Information Law. On May 15th, 2011, entered in force, changing significantly the way public information shall be disclosed to the society. And because of such a great change, 6 months were required from public institutions to get adapted to this new law. But now, any citizen, upon request, may have access to relevant information of any governmental authority, whether federal, state, or local, including executive, judicial,
and legislative branch, state-owned companies and public entities. The request shall only contain the name of the person who is requesting and the information specifications. The government authority that will provide the information is prevented to require any justification or reasoning for such information request. The information request may be performed by any person through any available means, and the public authority shall enable alternative ways for information access through websites. Access to required information should be rendered immediately. If it's not possible, the law gives the officials 20 days that can be postponed by justification for more 10 days. In the case of confidential information, the public authority may justifiably refuse to provide it. Any information disclosure refusal may be challenged through an administration proceeding. So these are the principles of the law, that all documents of state shall be publicly disclosed and confidentiality shall be the exception. Public interest information shall be disclosed without the need of request. The disclosure of information shall be facilitated by information technology, and the law aims to promote the development of a culture of transparency in public administration and the control of public administration by society. And how was the Chamber of Deputies before the enactment of this law? We thought ourselves to be very transparent in Brazil, not only in Brazil, but even some entities that are responsible to make surveys and research about this issue have mentioned Brazil, Brazilian Chamber of Deputies, of example of transparency. Let's have a look at what kind of information, just a broad view of what kind of information we provide citizens before the new law. Information on bills processed by the chamber, and here we have a look at the page, web page that we can. It's a little bit small, but you can get the access to the entire content of the law. You can get any information, any documents that if you were physically in contact with the process, so amendments, reports, anything that is being added by congressmen, any people can access wherever they are. The idea here is that Brazil is a very broad country, and like 10 years ago, for a citizen from one far state, like in the north, in the Amazon region, when they wanted to know exactly what a bill of law was talking about, they had to go there and get a copy of the law. Like 10 years ago, I remember one citizen from the north of Brazil, he phoned me and said, "Oh, I need to know what is the content of this specific bill of law." I said, "No, it's free. You can come here and get it." And they said, "I'm going to travel to Brazil like 300 or 3,000 kilometers far to get this. It's impossible." And then I realized that we were not transparent at all at that time. So we started doing a great effort. And now you can get any information. You can really be in contact with a bill of law, so you can participate in the process of making a new law. Here we have the webcam that you can be in touch with congressmen in committee meetings and in the floor sittings. So you can also make research by the name of the congressman, you can by the subject that was being discussed, and by date, so you can also get information from the past. Here we have some information of administrative issues, like how much
does a congressman spends all its expenditures, and we have to have the invoices and all documents that prove these expenditures, and so the citizens can get access to that through this page here. Here we have that we have already presented here a very interesting service called e-democracy that not only keep people in touch with the parliament, but it's a very powerful tool that enable people to build a law together with congressmen. I'll talk a little bit about this later on. There are, just a second. And so what are the impacts in the organization? It's really hard for us to accomplish all the goals of this law. We thought that we were transparent enough, but then we started reading the law. We found out that we had to do a great effort to accomplish these goals. So first of all, some actions to regulate the new law in the Chamber of Deputies, like internal acts were enacted. Impact on work process with flow-on effect on competencies, attendance patterns, information policies, and chamber responsibilities, because the law says that whoever is responsible for an information, if this official don't provide the information, you can have penalties that go to, you can be fired, or you can be suspended for 90 days if you don't provide the correct information to public. So we have to tell people how important it is to everybody to know what the law says, and to make people think about it. Definition of an information security policy with assignments of secrecy classification, because whenever it's not possible for us to give an information, we have to justify why it's secret. And so there should be the authorities that are authorized to say that a document is secret or reserved or it's public. And as I said before, this decision can be challenged by any citizens through an administrative process. Informing the staff of the implication of implementing the access to information law in the chamber. Informing citizens the search tools available. And technology impacts. Sergio, we have to move towards... Okay, sorry. So I'll try to go as fast as I can. And technology impacts. Just to give an example, the 8th article of the law, in its 3rd paragraph, says that, just a second, I got some notes here. Just a second, Mr. Chair. In 1 minute, I'll be finished. Okay. Here it is. So the law determines that websites of public organizations should be adapted to provide a research tool that allows access to information in an objective and clear way using an easy and comprehensible language. 2, to make possible the record of reports in several electronic formats like spreadsheets and text in order to facilitate the analysis of data. 3, to make possible the access to data through external systems in open, broad, and understandable format by machine. So it's a great thing for us to make all these changes, and we've been working a lot in open data, as my colleague Rogério said. And how is the chamber today? Requests, we have been receiving lots of requests, but we think that the more information we provide, the less requires we're going to have. So more than 700 requests per month, and
like they want to know what are our salaries. Now we provided that information, not to have this amount of requests, like what your salary is, and I want to have the access to invoice of that expenditure of a congressman and things like that. Many people actually ask to repackage and primary information. And now the average response time reduced to 48 hours for that information that can't be provided promptly. And now we have been working to improve some service like open data, multimedia, monitoring of real-time of sessions and meetings. And we've been developing the new laws governance. Just the conclusions now, expectations and conclusion. Of course, we expect a greater participation of society. There is this important tool, but I won't have time to go through it. But it's very interesting. If anyone wants to know further about it, go through our website and reach e-democracy. It's very interesting. And so we've been trying to empower society by that. We've been making strategy planning with lots of projects that reflects this reality. We've been put some efforts in technology in order to provide as much information as we can. Customer relationship management, which is an integration of multiple channels, expansion of research source and contract monitoring, and extraction of statistical data related to legislation. As a result of this, we'll be able to make better policies, better laws, because we are also getting information from other sectors of the government, like the executive. It was really hard to extract this information before, and now we can even follow the results of a certain law in Brazil if they are producing the results we expected to, by following this and getting this information from the executive power. Mr. Chair, I know I've gone beyond my time, so I'd like to thank you for your kind, for being, here and listening to us, and it's been a pleasure to be here. Okay, thank you very much. Thank you, Sergio. Thank you for telling us what the transparency and freedom position of Brazil is. Ladies and gentlemen, of course, because we've gone slightly over time, we're not going to be open to questions, but the speakers have indicated if you need to know further from them, you can speak to them individually here, because they'll be here for the rest of the morning. And I'm Timothy Hammersmith. I'm President of the Senate of the Republic of Trinidad and Tobago, and it's been my honor to be the chair of this session. Thank you. And a round of applause for our speakers. Thank you. Distinguished participants, I would like to just, out of the program, a small surprise, Senator Cantero from Chile and Madam Lipponen from Finland exchanging. Muchas gracias, señoras, señores participantes. Quiero dar testimonio de una colaboración, de un esfuerzo de información abierta entre el Parlamento de Finlandia, particularmente su Comisión de Futuro, con Päivi Lipponen, su presidenta, que nos participó de un trabajo maravilloso que recomiendo ampliamente a todos los parlamentos del mundo, que es el marco teórico de lo que hemos hablado ahora, la gestión del conocimiento, el desarrollo e implementación en el Parlamento de Finlandia. Este libro fue liberado en su copyright y fue entregado a Chile para que fuera traducido al español, y hoy tenemos la versión libre para poder entregarla tanto a Gerardo Cassini del Centro Global para las TIC en Naciones Unidas, de tal manera que lo pueda poner a disposición de todas nuestras comunidades internacionales, y también le pido a la Unión Interparlamentaria Internacional que se acerque para poder entregarles también copias juntos respecto de esta materia. Hay un marco teórico, se define la emergencia de los paradigmas, los modelos de desarrollo de aplicación de la gestión del conocimiento y las formas de gestionar, y los ponemos a disposición junto con Päivi para que puedan ser entregados a disposición de ustedes. Así que le pido tanto a Aldo como
al representante de la Unión Interparlamentaria Internacional que nos puedan acompañar para entregarle el texto. Yes, I want to thank Mr. Tentaro about this kindness that he wanted to present our book, and he has visited many times in Finland, and he has also created a future committee in Chile, and we have very nice cooperation between the two countries, and I really hope that you would like to know more about future committees. You can come to talk with me and Mr. Cantero, and I hope that in your countries you would like to have also some kind of foresight system as we have in Finland and in Chile. Thank you very much. El libro para ti.